Aren't you pleased with yourself? Okay, let's continue Valhalla. எனக்கு இந்த கேம்ல பிடிச்சதே வந்து இந்த மியூசிக் தான். செமையா போட்டிருக்காங்க மியூசிக். சரி, இப்போ எங்க ஃபைண்ட் அண்ட் ஸ்பீக் டு சிகர். Show me.
இங்கே தான் வரணுமா? ஓகே, கேம் வந்து இருக்கிறதுலே ஹார்டஸ்ட் டிஃபிகல்ட்டி லெவல் அதில் செட் பண்ணியிருக்கு. எங்கே பார்க்குறது? ஆப்ஷன்ஸில் ஸோ நைட்மேர் டிஃபிகல்ட்டி அண்ட் தென் ஸ்டெல்த்தான் வந்து மாஸ்டர் அசாஸ். கஷ்டமாக தான் இருந்தது. லைக் வந்து 2 அடியில் செத்துட்டான் லைக் ஐவார் வந்து. அது நான் நைட் மேருக்கு ப்ரீவியஸ் டிஃபிகல்ட் வைக்கும்போது நைட் மேரில் வந்து 1 அடியிலே செத்துருவாங்க. ஹவு நார்மல் காம்பேட் ஒர்க்ஸ் அந்த மாதிரி தான். Welcome, welcome. Come see what I have. Can I tempt you with some... I'm off. Be well, friend. Show me what lies ahead. சரி, எங்கே தான் போகணும்? இங்கே தான் க்ரீனாக வேறு எங்கேயும் பார்க்கலையே. I have an iron stomach and a You have just won your heart's desire, Eivor. Yet by the look on your face, you have lost your will to live. Gorm is here with the last of his men. Why does that troll dare show his face? Leave it for another day. We are here under Harald's truce, and Gorm is too weak to try anything bold. Here's a seed stain on his father's trousers. I should wipe him from this world. Not tonight, Eivor. Leave it. ஏன் அவனுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுறான்னு தெரியல. லைக் ப்ராப்பரா பேட்டில் பண்ணி watch over duel this win one and பண்ணது. see that he warms himself with drink. I will find my father and escort him to the Longhouse. As you wish. He made sure he stays here. ஏ இருக்கணும்ன்றக்காக நல்லா சரக்கு அடிச்சு பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சரக்கு He கொடுத்து will பார்த்துக்கோ. heal, but never fully recover. It is fortunate that you were able to succeed where he failed. My resolve was strong. When you slew Kjotve, did you see a sigil on him? Silver, the size of my palm, bearing the symbol of an ash tree? Take it. Trade it for what you can. I know where Gorm is camped. If you wish to see him without anyone the wiser, there is a trick I can teach you. Already looking for another princess? All right, I'll bite. What do I do? Use your cloak to obscure your face. Blend into the crowd. Divert attention. Hide in plain sight. அசாசின் ஆறதுக்கு இது பண்ணி சொல்லித்தரோம். Is this how your brotherhood operates? அதுதான் கண்டிப்பா கேட்பேன். Is this how your brotherhood operates? You sneak around in the daylight, stepping your victims where they stand. Said like that, you make me blush. We are seekers of justice, shepherds of man's will. We work in the dark to serve the light.
to serve I the land. suppose there's no shame in using deception when honor is at stake. And Gorham is a stain on that honor. Then let's see what can be done to cleanse that stain. Give it a try. Come on, I need a A challenge! few things you should know before you step into his camp. Walking unseen through hostile territory is an exercise in subtlety. A hood makes you forgettable, dismissed at a distance. Remain far from watchful eyes, and you will be invisible to them. Do not draw blade or hammer, for these and other sudden movements can break your disguise. எப்படி இப்போ ஏத்தம் வந்தானே அழகா கண்டுபிடிச்சாங்க பறந்து வந்தா ஒரு அசாசின் And in case I wasn't clear, you will need to put up your hood for the trick to work. எங்க இருக்கா Gorm is there. பயங்கரமா பில்டப் கொடுத்து வருவான் அசாசின் பறந்து டப்புன்னு தூக்கி அடிச்சு வீசி போட்டுருவான் சரி நடந்து போனா கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்களாமா What were you thinking? Drinking mead on an empty stomach? You have to eat something before drinking that much. How does that go? Feed before meat. I have some roasted lamb on the spit. Are you coming? பார்த்துட்டாங்க சரிங்க ஓடிட்டு திருப்பி வரலாம் நான் மாஸ்டர் அசாசின் வச்சிருக்கேன் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவாங்க டிஃபிகல்ட்டி அடுத்தது வேற வரானே சரி இது எப்படி உள்ள வைக்கிறது Have a look, Sunan. ஐயா அவனுக்கு ரிட்டர்ன் வந்துட்டானுங்க ஏய் அங்கே போய் போயிடாத இது வேற எப்படி துரத்தி விடணும் தெரியல
Eivor! You Arca shit! Take up your weapon and follow me beyond these walls. Let Odin's favor land where it may. You dare not break the king's peace here. So fuck you and your god talk. What say you to that? You are all subject to King Harald's truce. Break his peace and you will be cast out of Alrikstad. I will give you no trouble. You were shat into this world without honor, Gorm, and you will leave as a turd dumped into hell's deepest ditch. Keep crowing, Eivor. You only make yourself an easier target. இவங்க சாம்ராய்ஸ் மாதிரி ரொம்ப ஹானர் The old thing will have started. I should find Sigurd. My love for you rises tall and strong like... Does everyone in Alrikstad there play their love game so loudly? No, it's just my husband. He cannot satisfy his wife! Ah, old age? No, he's still young and ரொம்ப fit. கிட்ட வர தள்ளி நில்லு It was not always so. You could not keep us apart when we were raiding. He would plow you during இப்ப raids. நியாயம் இல்ல Our first time was in the middle of a burning village. After a while, the crew made us stop. They said it was distracting. Love can burn brighter near death. Have you tried revisiting these memories? Yeah, but talking about it is not the same. I need to feel it, smell it. So you need to bring the excitement of the raid into your bed. You could help us pretend we are raiding. That will make my water flow. Come, we must tell my husband. I was only, well, all right. Grab your weapon, you big, strong Vikinger. Today we raid. A raid? Now? Join me in the blood dance. Fill me with your battle lust. Oh, yes, yes! Let us go, Viking! Maybe you could start by breaking things. And scream as you do, like it is really happening. இப்ப என்ன பண்ண கீ எங்க எடுக்கு It is amusing, but not arousing. Yeah, it does not feel real enough. Maybe you need more fire, like your first time. Yes! Burn down our house! Burn it to the ground! அப்படியா பர்ன் பண்ணுமா இத சொல்றாங்க சரி எங்க இது Ah, go up! Damn you! ஐயோ அவ்வளோதான் காலி மற்ற
மற்ற அசாசின் ஸ்க்ரீனில் மாதிரி டக்குன்னு அணைஞ்சு அதுலேருந்து சேவ் ஆகணும் முடியாது. எரிஞ்சதுன்னா அவ்வளோதான், காலி தான். நீ தண்ணி போய் முங்கணும் எல்லாம். இந்த இடம்லாம் செமையாக பண்ணியிருக்கேன். ஐ திங்க் பிளாக் ஃப்ளாகுக்கு அப்புறம் இந்த கேம் ஹிட் ஆகும். தெரிஞ்சு பிளாக் ஃப்ளாக் அப்புறம் கிராஃபிக்ஸ் கொஞ்சம் பயங்கரமாக இருக்கும் இந்த கேம் இந்த டைமுக்கு. சரி, என்ன இப்போ ஏற்றி What did it? I am as hard as Heimdall's tower! Then ram me like the Valkyrin's gates and enter Valhalla. Take all plunder you இவங்க want வேலையில to போக be போகிறாங்களா? king, and take us also Key and let கிடைச்சிருச்சு. the love hunger consume you. Another time, maybe. But I will help myself to your chest. இவங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல. இவங்க வைக்கிங்ஸ்னாலே ரைட் பண்ணுவாங்கல்ல, ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு ஆட்டையை போட்டு வந்துடுவாங்க, அங்கே இருக்கவங்களெல்லாம் அடித்து போட்டு வந்துடுவாங்க. வந்தார்கள், வென்றார்கள், சென்றார்கள், அதுதான் இவங்களோட வேலையே. ஸோ இவங்களுக்கு இந்த இது ரைட் பண்ணும்போது இருக்கிற அந்த ஃபயரில் மேட்ரு பண்ணணுமா. ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இந்த இடத்த உடைக்க சொல்லிட்டு அதில் தீயை வேற பற்ற வைக்க சொன்னாங்க. பற்ற வச்சோன்னே அந்த கீ கிடச்சிருச்சு. அப்புறம் இதையும் அன்லாக் பண்ணேன். என்ன ஒரு ஆசை அங்கே என்னன்னா, ஒருத்தன் ஆஸ்கார்டுக்கு நான் போகிறேன்னு மலையிலேருந்து ஏறி குதிச்சிட்டான். அவன் மட்டும் குதிக்காமல் அவன் வாழ்க்கை சாதனையாக இதை எடுத்த எல்லா பொருளையும் சேர்த்து தூக்கி வீசிட்டு அவங்க பசங்களுக்கு யாருக்கும் அது கிடைக்கூடாது, எல்லாம் ஆன்டிக்ஸும் இருக்கும் அதில். எப்படிலாம் என்ன இருக்குது பார்த்தீங்களா இவங்களுக்கு. ஐயோ, யாருங்க இவனுங்களா? அட்டாக் பண்ணல, இவனுங்களோட கிங் ஹேரால்டோட ஆளுங்க. இதில் ரெட்டாக இருக்கிறதுலேருந்தே தெரியுது இவங்க ஃப்யூச்சரில் ஏதோ பிட்ரை பண்ண போகிறானுங்கன்னு. வைக்கிங் சீரீஸ்லையும் அதே தான். கிங் ஹேரால்ட் வந்து நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணிடுவார். போகலாமா? நான் எல்லாம் அடிப்பீங்களா? எங்கே போகணும் எங்கே போகக்கூடாதுன்னு தெரியல வேறு. இங்கே என்ன பேசுகிறாங்க இங்கே யாருடே? ஏதோ பேசிட்டே இருக்கானுங்க. என்னடா அங்கே குசு குசுன்னு? Tell me Gorm still lives, Eivor. It pains me to say. He does. Thank you. His day will come. Oh, gods. I hate long speeches. Only when you're not giving them. Many of you knew my father, Halfdan the Black. A great man who achieved great things. They buried Halfdan's leg near our temple. The crops have never grown taller. They buried his arse near ours, and we get nothing but a muddy river. I dream of something greater. A vast kingdom of warriors in numbers the world has never seen. United under one king, one rule. Too much blood has been spilled fighting one another.
Today, we unify and turn our blades outward to conquer new lands. And who better to lead us to glory than me? I was blooded before the age of 10, and I led the greatest army Norway has ever seen. But they say a wise king seeks honest counsel, so I ask, who among you rejects this new arrangement? I am not your enemy, King Harald, but I will not be your subject. Tomorrow we sail for greener shores, and so my kingdom is yours. This saddens me, noble Hjor. Submit And does your wife agree? Is she not tired of limping ever westward? My husband and I are as one in this, Lord. We do not limp together. We fly. I'm sad to lose a woman of your spirit, Ljuvina. But I hold no grudge. May the fates grant you good luck. My king, I offer you my axe and my oath, ironclad. Gorm Kjotveson, you dare show your face in this hall. Did not King Styrbjörn and his son Sigurd rid our lands of your foulness? The Raven clan dishonored me, great king. They poisoned my father, Kjotve. They made a mockery of his honorable death. Background! You lie! Hold, Eivor. Let it play out. This is a serious charge, Gorm, and a false one at that. My uncle saw your father die. Eivor Wolf-Kissed, you are Kjotve's slayer. This man has slandered your clan. What shall I do with him? Kill him, banish him, you decide. இவன் எதுக்கு இப்போ நமக்கு பொய் பேசினான் பாய்சன் பண்ணிட்டாங்கன்னு ஸ்ட்ரைட்டாக தானே ஃபைட் பண்ணுவோம். இன்னொன்று வந்து அவன் ஃபாதரும் வந்து நல்லவன் கிடையாது. லைக் வாக்கு கொடுத்துட்டு நீதி தவறிட்டாப்புல. அவன் பையனும் அந்த மாதிரி மோசமாக இருக்கான். பொய் சொல்கிறான். இங்கே என்ன சொல்லலாம், அவர் தான் கிங்கு. அவர் என்ன சொல்ற, யூ டிசைட்னு கொடுத்துடலாமா? பேனிஷ் பண்ணுறது ஒரு நல்ல இதுதான். ஆனால் திருப்பி பேனிஷ் பண்ணால் திருப்பி அந்த வஞ்சத்தில் வந்து கொல்லுவான் கண்டிப்பாக. கில் பண்ணு ஒன்று கில் பண்ணலாம், அப்படி இல்லைன்னா இனிமையாவது திருந்தி வாழு அப்படின்னு இது பண்ணலாம். அப்போவும் அவன் அதை மனசில் வச்சுட்டு திருப்பி வந்தான்னா அவர் என்ன அவர் என்ன உயிரோடு இரு அப்படின்வான். அதுதான் சொல்ல போகிறான். ஏன்னா கில் பண்ண இது இல்லை, அவன் டிசைட் பண்ணா. The decision must be yours. A modest and honorable answer. Gorm, I name you Worm and call you exiled. Leave these lands by the next full moon, or I will feed you to the crows myself. Banish பண்ணிட்டான். King Harald, may I speak? The floor is yours, King Styrbjörn. My people have held our land since the days when Odin himself walked among us. My kingdom is humble, but we have paid for it in blood. Our victory over Kjotve is proof that we will not lay down without a fight. All here have buried friends, brothers and sisters, sons and daughters. And I, for one, have had my fill of death. Let those who seek war look beyond our shores. If King Harald brings peace, then I am happy to bend my knee to him. What? What in hell's name are you doing, father? Securing a lasting peace, Sigurd. Our days of fighting are finished. You said nothing of this to me. Not a word. And I will not yield a title that should be mine by right. Then war will continue. Men will die, villages will burn, you foolish boy. This is our only way towards true peace. You will die a thrall, you drink-addled cow, alone and toothless in a bed of straw. Forgive my son. True king-a He is ruled by his emotions. I take no offense, Styrbjörn Jarl, and I thank you for your fealty. It is natural to fear change,
to resist it. But all things change and all things end. The lessons of Ragnarok are clear. We will speak again soon. There was an ambush, Lord. Did you know of Styrbjörn's plans? For some days, yes, I did. But it was not at my urging. It was his decision alone. Do you dream of a glorious future, Eivor? A warrior like you would be a boon to my clan. I seek Valhalla. I am bound to seek it. I do not know my fate. அது யாருக்கும் தெரியாது. என்கிட்ட சொல்லணும்னு அவசியமும் கிடையாது. வைக்கிங்ஸ்லாம் வேலைல போகணும்னு நினைப்பேன். My fate is tied to my brothers. Where Sigurd goes, I follow. It would be best for us both if you left Norway, to avoid the heat that comes with such friction. I have no ambition to rule, only to live and die with glory. That may be, but however firmly we make our choices, it is fate that decides our outcome. But let us leave these matters for another time. Tonight, we will eat and drink like gods and wake in a kingdom made new. எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த கியோட்வேயோட பையன் தான் இப்போ போனானே, அவன் திருப்பி அட்டாக் பண்ண வருவான்னு நினைக்கிறேன். அவன் போகும்போது அந்த திரும்பி பார்த்துட்டே ஒரு மாதிரி போனான். இந்த சிவா மனசில் சக்தியில் ஒரு ஃபைட் சீனில் ஒருத்த பார்த்துட்டே போவான். அந்த மாதிரி பார்த்தவங்க. Harald's colors. He is already marking his territory. Marking? Gods, he's spraying like a horny pup. Harald may be young, but he is clever. Do not underestimate him. He came of age very quickly. Okay. Save பண்ணிப்போம். You there! What are you doing? If you wish to have words, come closer. யாரா அது? என்னடா ஏன்டா? நீ போகவே கூடாதா? ஏன் இவன் மறைச்சிட்டு போறான்? Are you one of Harald's men? I am. The king wishes to make a survey of the land he now rules. Nothing more. Let me ask, are you one of the conquered? Did Harald take your lands as well? No. My family has lived under his banner since the days of his father, Halfdan the Black. Well, welcome to Fornburg, warrior. What do you see, Sunan? I don't like the way those soldiers watch me. I find it flattering. You think one will marry you and carry you off to the capital? Would he? He would take his pleasure and move on. He would take his pleasure and move on, you moonlight magpie, leaving you with a little soldier to race by yourself. It's Eivor. Open the door. Come in, but keep your voice down. You will alert Harald's men. ஏன் எல்லாம் என்ன? Where will we live?
The English will fight back! The wars will never end! Or they will push us into the Christian way! வேற குஸ்குஸ்ன்னு பேசிட்டே இருக்காங்க. 2 days ago, we rid this land of Kjotve and his dogs. Yet today, we do not celebrate. Today we cower under a cloud of fear. But it need not be like this. Revolt ஆரம்பிக்கிறான். We are not the heel-trodden subjects of a boy king. We are the Raven clan. Our destiny is our own. Did you know about your father's oath to Harold? I did not. And for that my anger burns hotter than any man's here. But I will not let that drive me into despair. We cannot stay in Norway. Not under Harold's boot. Not without fueling more war. So we push forward to newer lands. To England. And there make a new home. A kingdom of our own. The sons of Ragnar Lothbrok have been in England 8 winters already. Is there any land left for a clan of our size? More than enough, wife. Of the 4 kingdoms of England, only one is truly pacified. I have no desire to wear Harald's leash. I like this idea. A saga for the ages, I agree. It will take time and resources to build ourselves a new home, but the riches taken from Kjotve's raid would suffice. No. That belongs to my father, as a fair compensation. In England, we must start anew. You would start us with nothing? In a land we do not know? Among people who hate us? Kjotve's riches would go some way to easing our passage, Sigurd. I bested him. It is within my rights to claim his goods. Our leaving must not be an assault on my father. It is a time of renewal for us. Take the resources to England. Leave the resources for இங்கிலாண்டுக்கு ஆக்சுவலாக தேவைப்படும் போகிறதுக்கு. அங்கே போனால் ஆமாம் ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும். சம் மணி இருந்தால் தான் அங்கே போய் இது பண்ண முடியும். இல்லைன்னா அங்கே போய் ரெய்ட் பண்ணி எடுக்கணும். அங்கே போய் அவங்களுக்கு எப்படியும் இங்கிலாண்டில் இருக்கவங்க இவங்க 2 பேருக்கு ஆகவே ஆகாது. என்ன சொல்லலாம்? இவனா பையன் வந்துட்டு இங்கேயே இருக்கணும்னு தான் சொல்கிறான். ஆனால் இவன் தானே ஃபைட் பண்ணான். எடுத்துட்டு போகலாம், நல்லது தான், தேவைப்படும். If we go, we will need all the help we can get. I say we take Kjotve's spoils for our own. I abhor such theft. But if this is what it takes to sway you to my cause, I accept. Styrbjörn will prosper by the generosity of his new king. Kjotve's goods belong to us. To England then, before the day is out. Pack what you need, but no more than that. And tighten your lips. The last thing we need is the attention of Harald's troops. இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு ஹேரல் பெட்ரே பண்ணி இவங்களை எல்லாம் கொண்டுருவான்னு நினைக்கிறேன். தெரியல, எல்லாம் இவங்க போயிடுவாங்க. How much did you hear? Enough. A new path is revealed and your journey will be challenging. Will you not join us? For my mother's sake, I cannot. But our threads will cross again before the final day. Until then, farewell. அப்பனா இவன் அங்கே போயிட்டு திருப்பி இங்கே வருவான். ராக்னார் இதில் காட்டுவாங்களான்னு தெரியலையே. Cast about this land, my friend. Rätt
Eivor, the wind favors us. We should set sail without delay. You made quick work of packing. Well done. The dream of new lands is a powerful lure. As is the promise of glory. But the act of leaving so beloved a home, there is a sadness to it. Having doubts? No, not at all. The die is cast. Then let fate guide our journey. Are you ready? I'm ready. Let us take to the water and leave unbothered while we have the chance. That chance is past. Look! Fate flies on swifter wings than we. King Harald's banner. Sigurd, what is this assembly? What are you planning? An exit, father. As graceful as I can. For if I cannot be king in the land of my birth, I will start a new saga. In England. Nonsense. Your place is here, son, at my side. There will be other victories soon. Other glories. My choice is made, father. Do not hope otherwise. There's nothing for me here. I must go make my name in the world. எப்படி இருக்கானுங்க? And you have plundered Fornburg's resources, I see. You leave nothing behind but your honor. You left me no choice. I entered the Alving a prince. I left the son of a Jarl. There are always choices, Sigurd. I will not stand between you and yours, but I do not accept it. 17 winters ago, I opened my door to you, Eivor. And now, your only thanks is to rob me? I should have left you to the wolves. Sad old elk. Do not carry his words with you to England. He brought this day upon himself. I know. The time for tears is over, you weeping sacks of wool! Put some muscle into those pools! Ration your strength, dog. We have an ocean to cross. All right, you lazy backrout. Sigurd, what's our course? The sons of Ragnar established a settlement near the coast. We set sail for that. Raggi, sing a song to lift our hoover. To rouse the gods! Inspire a mighty fart from Thor to speed us on our way! An ocean lies before us, Eivor. And on its far side, a new kingdom awaits. You know England well from your travels. I spent a season in their kingdom of Mercia. A temperate land, lush and wild. By now, the sons of Ragnar will have claimed its heart. Do we mean to join their army? They will join ours. In time, all of England will know of Raven Clan and the glory we brought to that fractured land. So to England! Glory and destiny! To England! To England! For Valhalla! வேலை விட மாட்டானுங்க இவனுங்க. சன்ஸ் ஆஃப் ரேக்னாரை மீட் பண்ணுறதுக்கு போகிறாங்க. அங்கே போய் அவங்களோட இவங்க ஜாயின் பண்ண மாட்டாங்களா, அவங்க இவங்களோட ஜாயின் பண்ணணுமா? அவனுங்க அதுக்கு ஒத்துக்க மாட்டானுங்களே. ஆசை தான் சரி சிகரெட்டுக்கு. சரி பார்ப்போம் எப்படி போகுதுன்னு.
ஃபியூச்சரில் கேமிங்லாம் அப்படி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு இதில் போய் படுத்துக்கிட்டால் நீங்கள் போய் அப்படியே கேம் உலகத்துக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். In a lecture at the University of Cambridge, Dr. Sirka told a worried audience that scientists have few answers for them. Since the mass coronal ejection of 2012, the strength of the Earth's magnetic field has increased by a factor of 50,000. This has resulted in huge disturbances in radio and satellite communications, dangerous bands of radiation around the poles, and as we can all see from our window, an aurora borealis that never burns away. Unfortunately, we are stumped as to why this is happening, and if we cannot find an answer soon, it may change the way we live, the way we communicate, even the way we evolve, forever. Dr. Sirka went on to say, Bought you more electrolytes? Oh, new and improved citrus flavor. Thanks, Sean. ஒடிசி அவ்வளோ விளாடல, ஸோ எனக்கு என்ன கண்டினியூவேஷனில் போகுதுன்னு தெரியல. How do we fix this? ஆரிஜின்ஸ்ல இருந்து இவ தான் வரா. How are you the key to everything? இதான் ஐவாரோட இது போல இருக்கு. You're a long way from home, Eivor. இப்போ இருக்கிற இடம் என்னது? பார்க்க எங்கே போகணும்? வீட்டுக்கு போயிட்டு அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதானா? Would love to play around, but I have bigger things on my mind. Did you get my tea? Some quality stuff here. அப்புறம் எப்படி போகுது? Mint tea is not actually tea, Bex. It's an infusion. It's really just dirty, minty water. I don't care what you call it, Sean. Did you buy any? Of course I did, love. Hey, sorry about pulling you out. The generator was sputtering. That's fine. I needed air. How is the Animus data stream? Comfortable? Felt pretty stable after a while. Good. Just give me a sec and you can jump back in. Another satellite came down. Did you see? I did. One of Abstergo's. That's good. Well, most of North America just lost its GPS service, so depends what you mean by good, really. Right. Even when we win, we lose. Okay, we're all set. Whenever you're ready, you can jump back in.
You gonna put this in the fridge, Sean? Of course. In half a minute. Remember, tomatoes go on the counter, not the fridge. Please enjoy your stay. Remember, all the garbage must be packed out, and please water the plants once a day. Yeah, I won't remember that. ஓகே இது சேட்டிலைட் அப்ஸ்டாகோட சேட்டலைட் ஒன்று வந்து கீழே விழுந்துருச்சான் ரேடியேஷன் 2012 உலகம் அழிய போகிற இதை வந்து எடுத்திருப்பாங்க டெஸ்மன் மைல்ஸோட இதுலேயே இதாகிடுச்சு பட் அது அப்படியே கண்டினியூவாக அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது ஸோ அந்த இடம்லாம் பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் சன்னோட அந்த இதுவே எர்த்துக்கு மேலே ரொம்ப எக்ஸ்போஷர் கிடைக்குது நார்த் அமெரிக்காவில் வந்து ஜிபிஎஸ்ஸே வந்து லூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு வகையில் அப்ஸ்டாகோவுக்கு லாஸ் வந்ததுனால அது அசாசன்ஸ்க்கு ஒரு வின் கிடைச்ச மாதிரி பட் ஆனால் மக்களுக்கு அது வந்து ஒரு லாஸாக இருக்கிறதுனால தான் சொல்கிறேன் ஈவன் வென் வி வின் வி லூஸ் அப்படின்றாங்க ஹலோ லைலா சரி ஷான் என்ன சொல்கிறோம் Sean, what do you make of the grave out there? Well, it overturns a few hundred years of scholarship about the first Europeans to set foot in North America. Apart from that, it's just a bunch of muddy bones, isn't it? Can we talk about this thing on my neck for a second? Ah, the mood stabilizer. Yes. It's not harmful, is it? I mean, I feel good, but I want to make sure there's no side effects. There shouldn't be. It's only blocking outside signals, a passive effect. So the staff doesn't, you know, mess with you. Sean, what happened last year, I had no control over that. I tried to resist. I understand. And your old team, maybe they don't. But we've seen that sort of thing before. Still, if you want to work with us and get to the bottom of why the world is about to end for the second time in 8 years, then you wear that thing until we say otherwise. William's orders. I know. It's not a problem. Okay, last partல பண்ணா வந்து ஏதோ யாரையோ கொன்றுக்கா You're right. நான் டெஸ்மண்ட் அதே மாதிரி தான் கண்ட்ரோல் இல்லாம கொன்றுவான் அவ பேர் ஏதோ தெரியல அந்த ஹீரோயின் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல வந்து ஒரு நர்ஸ் மாதிரி வருவாங்க ரெபெக்கா இல்லையே ஸோ அதே மாதிரி இவ்வளோ ஏதோ பண்ணியிருக்கா டெஸ்மண்ட் மாதிரி அசாசன்ஸ் கிரீட் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு அது தெரியும் Thing was stolen, nothing corrupted, just a quick deposit and gone. We got lucky this time. So what is it? Cryptic sound file, voice unknown with a signal beneath it. Okay. ஆடியோ ஃபைல் வந்து ஒரு அன்னோன் லொக்கேஷனில் இருந்து என்கிரிப்ட் ஆகி இவங்க சர்வருக்கு வந்திருக்கான் எதுவுமே அவங்க இதில் இருந்து டேட்டா எடுக்கலை எதுவுமே கரப்டால இந்த ஆடியோ ஃபைல் டெலிவர் பண்ணிவிட்டு அப்படியே போயிடுச்சோம் ஸோ அது வந்து ஒரு கிரிப்டிக் சவுண்ட் ஃபைல் வாய்ஸ் அன்னோன் வாய்ஸ் யாருதுன்னு தெரியல அதில் ஒரு சிக்னல் இருக்குது அந்த சிக்னல் வந்து இந்த ஸ்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்திருக்கு வேர் ஐவாரோட டெட் பாடி இருக்குது ஸோ அது வந்து நியூ இங்கிலாண்டில் இருக்குது அந்த இது அதான் சொல்லிடுறேன் வி டக் அண்ட் குட் லார்ட் வி ஸ்ட்ரக் கோல்ட் வெல் சில்வர் டாமினன்ட் கரன்சி இந்த டார்க் ஏஜஸ் அது என்னன்னா அதான் அந்த கிரேவ் சைட்டு நார்ஸ் வாரியர் டேட்டிங் டு த லேட் 9th century early 10 அதான் இந்த பாடி கிடந்ததில்ல வெள்ளை அது ஸோ அதுலேருந்து எடுத்த டிஎன்ஏ வச்சு தான் அவங்க ஐவாரை பார்த்துட்டு இருக்காங்க லேப்டாப்பில் என்ன பார்க்கலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப இதுவாக இருக்கும் லைலா சர்ப்ரைஸ்
Okay, the Norse and the Pates and Saxon songs and tales speak of them. அந்த ஈசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்டிஃபேக்ட். பேசிக்கலி அது நிறைய கலெக்ட் பண்ணி ஒரு இடத்துல வச்சோன்னா ஆன்செஸ்ட்ரல் காட் லைக் பீயிங்ஸ் வந்து ஒரு மெசேஜ் மாதிரி ஏதாவது கொடுத்துருக்கோம். மீடியாவில் என்ன இருக்கு? ஸ்ட்ரேஞ்ச் மெசேஜ். இதான் அந்த வாய்ஸ் மெசேஜ். And now I sleep. And in my sleep I dream. And in my dreams I see an end to the doom that will grip the earth once again. Find the wolf-kissed. Find the mad one. Find me. And save us all from another death. ஓகே, இதான் அந்த வாய்ஸ் மெசேஜ் இவங்க சர்வருக்கு வந்துட்டு போனது. அந்த வாய்ஸ் மெசேஜ் அதான் அது வந்து அன்னோன் ஐ திங்க் அது ஐவாரோட வாய்ஸ் தான். அது எப்படியோ டெலிவர் பண்ணியிருக்கான் அங்கேருந்து. லைக் அசாசன்ஸ் கிரீட் நீங்கள் டெஸ்மெண்ட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். தே வில் கம்யூனிகேட் ஃப்ரம் த பாஸ்ட் டு த ப்ரெசன்ட் அந்த மாதிரி ஒரு சீன்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ இவன் வந்து இங்கே ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துட்டு போயிருக்கான் ஐவார். வாய்ஸ் மெசேஜாக நினச்சி பாருங்கள், நார்ஸ் டைம்லேருந்து இந்த டைமுக்கு. ஓகேவா? அந்த ஸ்ட்ரேஞ்ச் மெசேஜ் தான் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா, the message was broadcast for 9, then see spectrum analysis of the message revealed coordinates to Norse gravesite in New England, USA. Okay, Desmond out of Idwa. No, come on, Sean. Turn that thing off. Oh, hold on. I like what you said there. I want to get this for posterity. Say it again, nice and loud. Seriously? Sure, come on. If nothing else, it'll give me leverage with your old man. That's your angle. Nice. What I said was, I wish I hadn't been born into the Assassins. I wish I had chosen this life. Is that good enough? Sure, but why is that? Because choice is the central idea of our creed. It underpins everything, right? It's about free will. It's about seeing the evidence before you and saying, yes, this is what I want. Or, no, this isn't for me. But when you're born into a group like this, or any other, like I was, you get mixed signals. You get told over and over again, this is what we believe. These are the rules. This is reality. No deviation. And if you question it, they look at you like you killed a puppy. That's hardly free will. It's a weird irony when free will is your central belief, but nobody wants you to believe otherwise. I don't know how to say it exactly, but I always thought there was something self-destructive about our creed. If free will is the most important moral guidepost we have, we should be free to ignore it. To choose submission, for example. You know what I mean? Like, we should be free to side with the Templars. If it's really my choice, I could do that. Right. It's almost self-refuting. A democracy could democratically elect a dictator or choose to get rid of democracy altogether. Within our creed is the seed of its own destruction. That's what makes it powerful, I think. And fragile. Right. The more freedom you have, the more risky it is, you know? Anyway, my dad has mellowed over the years, but he was strict when we lived on the farm. He ran a tight ship. I never got the impression that I was free to choose my path forward. Our creed, our tenets, they were drilled into my head. By the time I was a teenager, I was following these rules out of a sense of duty. This was just what we did. That happens to a lot of organizations over time. The stagnation sets in, you know? The fundamentalism. Yeah. Following the rules becomes more important than achieving whatever goal you set out for yourself. And people start to lose sight of the reason the rules exist. That's called deontology, or a form of it. Following a rule for its own sake and not for the consequences it has. Yeah, but that feels backwards, doesn't it? Well, I think so. Following a rule is the easy part. Praying, taking a sip of wine, munching on a wafer. Rituals that give comfort. But that's just going through the motions. It makes people feel like they're doing something. When the hard work is
Well, actually getting off your ass and doing something productive. I think people just want boundaries. Tight boundaries. They want to see the four walls that pen them in. I don't disagree. Anything outside that, anything that makes life more complex, that's scary. That's why I envy you. You chose this life. You went through that process and you decided, yes, I believe in this. Sure. It didn't stop me from being an insufferable know-it-all as a teenager, but I see your point. I would have loved to have been a know-it-all. I knew nothing. Not until you guys found me. Yeah. It wasn't until I met you, and Bex and Lucy, that I knew. Lucy. I knew I wanted to be an assassin. Oh, thanks, Des. Come here. Bring it in, bud. I don't normally like touching, but we'll make an exception now. I am not hugging you. You sure? Lucy It's not very nice today. Can you just turn that off? Okay. ஸோ ஒரு பயங்கர பெரிய கான்வர்சேஷன் இன் தட் டெஸ்மன் வந்து ஃப்ரீ வில் பற்றி பேசியிருக்கான். ஃப்ரீ வில் இருக்குது, ஆனால் வந்து இப்போ நான் ஒரு அசாசன்ஸ் ஃபேமிலியிலே பிறந்துட்டதுனால நான் ஒரு ஃப்ரீ வில் இல்லாமல் இந்த அசாசனில் ஜாயின் இதாக லைக் அதிலே இருக்கணும் வேண்டிய ஒரு அவசியம் வந்திருக்கு. ஆனால் ஷான் நீ அப்படி இல்லை, நீ இது வேணும்னு சூஸ் பண்ணி வந்திருக்க, அது ஃப்ரீ வில் உனக்கு. பட் எனக்கு அது ஃப்ரீ வில் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாப்புல. அப்புறம் வேர்ல்டை பற்றி நிறையா பேசுகிறாப்புல, நிறையா தத்துவம் பேசுகிறாப்புல, டெமோக்ரஸி பற்றி பேசுகிறாங்க. டெம்ப்ளார்ஸோட சேர்ந்து நம்மளும் இது பண்ணணும், லைக் வந்து ஏன் சண்டை போட்டுக்கிட்டு அந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க. ஸோ டெம்ப்ளார்ஸோட சேர்ந்து இது பண்ணி ஒருத்தன் கீழே ஒரு கான்கரர், ஐ மீன் ஒரு கிங்கு கீழே ஒரு சப்மிஷனாக இருக்கிறது நல்லது தான். அண்ட் அதுவே ஒரு டெமோக்ராட்டிக் இதில் கொண்டு போகணும் அப்படி நிறையா பேசுகிறாங்க. இவனும் டெஸ்மண்டும் ஷான் தான் இப்போ பக்கத்தில் நம்ம கூட இருக்கான், அவன் தான் அது. சரி, லைலாக்கு என்ன வந்திருக்குன்னு பார்ப்போம். Layla, thought you might be interested in this. Conversations that Bex and I had with Desmond back in 2012. December, I think. Just candid talks, that's all. We didn't square any circles or write any beat poetry. But he did have some interesting insights into his time in the Animus and what it means to be an assassin. Anyway, have a listen. You might find you and he had similar experiences. So, well, let me know what you think. Unless it's to tell me I sound like a total brat in these recordings. If that's the case, just say nothing. I mean, I did have a slight cold at the time I recorded these. That's probably why I sound odd. Anyway, okay, I'm done anyway. So, turn off. Turn off. Oh, it's actually just a button. Sorry, here we go. ஓகே, இந்த மெசேஜ் அனுப்பியிருக்கேன்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் லைலாக் போட்டிருக்கான். இந்த டெஸ்மெண்டோ ஷானோ இருக்க கான்வர்சேஷன் பற்றி ஷான் வந்து லைலாக் ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்கான். அதுதான் அது. Hold on, I'll just set this here. Do you guys record everything we talk about? Not everything, but you've been using the Animus so much, I thought this was a good chance to learn some things about prolonged exposure. December 20th record. No, my guinea pigs are all dead. The Animus was too much for them to handle. Cute. Can I ask you about the bleeding effect? Any recent flashes? Any memories resurfacing? Yeah, the usual things. Ghost images of Altair and Ezio a few times a day. Nothing intrusive, just brief moments. Okay, the They pass quickly, almost without me noticing. Bleeding like effect a figure in the corner of my eye, or remembering a dream from the night before. I did have one extended hallucination a few days ago. It was Ezio. He was older, around the time he left Cappadocia. He was standing on the deck of a ship, alone. And through him, I could feel an intense regret or guilt. And it felt to me like he'd had a loss of faith in himself, in the creed, like he couldn't keep it up. Couldn't stay true to his ideals. And as I watched him,
I thought, is this the moment he decided he was done being an assassin? It felt like it. Anyway, most of my visions have been brief, lasting just a few seconds. They're like complete memories of small moments that appear suddenly out of nowhere, fully formed. It's a strange feeling. Okay, anything else? I'm starting to see Connor now, too. Though I hear his voice more often than I see him, I'm sure that will change. Oh, yeah, and yesterday, just before bed, I had a memory of being on a beach in the Caribbean with a bunch of sailors. Or maybe they were pirates. I don't know. No idea. Huh, we'll look into that. And how do you feel in general? In general? Well, I feel older, for one. Much older. And it's strangely comforting. I'm collecting the memories and skills and thoughts of so many people. I feel like I've lived a few hundred years or more. Is it possible that if I do this for too long, it'll push my own memories aside? That I'll be everyone but myself after a while? It's possible. That's called identity substitution. It's happened before, but it's rare. And someone with your background shouldn't need to worry. My background? You mean someone with my genes? My abilities? You have Isu DNA, and that lets you see things and do things and withstand traumas that other people can't. And I can suffer in ways that others can't. Oh, okay. That's not something to be proud of. You mean the apple? Yeah. It has a pull, Bex. It tugs at my brain. It talks to me. Teases me. Drives me mad. And what I did to Lucy. Okay. God damn it. Nothing is worth the damage I did. The pain I caused. I know. But you're special. That's the point. I'm not special, Bex. I'm lucky. That's all. I understand. We're assassins. It's our creed that makes us different, not our genes, not our blood. Anyone can join us. That's true. But let's leave that aside for a second. What I want to know is, have you ever had any Isu memories resurface? Isu memories? I don't think so. I can't even begin to imagine what that would feel like. I think you'd know if you did. Maybe one day. We might be able to induce something. Jesus, let's fix the world first, okay? Before we start digging up my ancient ancestors. Deal. With my luck, I'll be related to some third-rate Isu like Sisyphus or something. Way to aim high, buddy. Hey, you gotta. மறுபடியும் இது ஒரு பெரிய கான்வர்சேஷன். ஓகே, டெஸ்மண்ட் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாப்புல, இந்த இதை பற்றி கேட்குறாங்க, ப்ளீடிங் எஃபெக்ட் பற்றி கேட்குறாங்க. ப்ளீடிங் எஃபெக்ட் இஸ் வேர் இந்த அனிமல்ஸோட ரொம்ப நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் தே கேன் சி தேர் ஆன்சஸ்டர்ஸ். அவனோட டிஎன்ஏல முந்தி வாழ்ந்தவங்க ஆல்டேர் அண்ட் ஹெச்சிஓ இவங்கெல்லாம் கண்ணு முன்னாடி அப்பப்போ வந்துட்டு போவாங்க. அண்ட் இது மாதிரி அவள் வந்து ஈசு இது ஏதாவது வந்திருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அவள் வந்து இதை ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறான். இந்த ஹெச்சிஓ வந்து ஒரு பாயிண்டில் வந்து அசாசின்ஸ் மேலே ஒரு நம்பிக்கையை விட்டுறான்றாங்க. ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வேர் ஹி லெஃப்ட் அசாசின்ஹுட்ன்ற மாதிரி, அந்த பிரதர்ஹுட் மாதிரி, லைக் ஹி ஃபெல் சம் கில்ட். ஒரு போட்டில் வந்து தனியாக நிற்கிற மாதிரி நின்றுட்டு கண்ணில் வந்து ஒரு கில்ட் அண்ட் ஒரு நடா வாழ்க்கை இது அந்த மாதிரி ஏதோ இது பண்ணியிருக்கான். அந்த விஷன் வந்து டெஸ்மண்ட் பார்த்துருக்கான். அண்ட் தென் அவன் என்ன சொல்கிறான்னா, இதிலே நான் ரொம்ப நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் நான்லாம் அவங்கள மாதிரி ஆயிடுவேனா, அவங்களோட ஸ்கில்ஸ், அவங்களோட எபிலிட்டிஸ், அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எல்லாம் எனக்கு கிடைக்குது. ஸோ நான் அவங்கள மாதிரி ஆயிடுவேனா, ஃபுல்லாக இல்லைனா நானாக இல்லாமல் அவங்களா வாழ்வேனா அப்படின்னு கேட்குறான். ஸோ அந்த கமல் சொல்கிற மாதிரி புரியாத மாதிரி பேசுகிற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு தான் அவள் வந்து சொல்கிறா, அதுதான் ஐடென்டிட்டி சப்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறா. அந்த ஐடென்டிட்டி சப்ஸ்டிடியூஷன் இவனுக்கு ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை, அது ரேர் தான். ஏன்னா இவனுக்கு வந்து ஈசு டிஎன்ஏ இருக்குன்றாங்க. ஈசு டிஎன்ஏ இருந்தால் தான் இந்த ஈகிள் விஷன்லாம் இருக்கும்.
ஸோ இந்த டிஎன்ஏ இருக்கவங்களுக்கு இது இருக்கும்னா டெஸ்மெண்ட் அதுக்கு வந்து நம்ம கிரீடில் வந்து யார் வேணாலும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாமே, இட்ஸ் நாட் அபவுட் திஸ் பிளட் ஆர் டிஎன்ஏ ஆர் ஜீன் அப்படின்னு சொல்லும்போது சரி சரி இதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம், நீ ஃபஸ்ட்டு பற்றி ஈஸு டிஎன்ஏ அந்த ப்ளீடிங் எஃபெக்ட் எதாவது வந்துதான்னு கேட்குறா. அது வந்துட்டு இந்த ஆப்பிள் பீஸ் ஆஃப் ஈடன் இருக்குல்ல, அது வந்து ஒரு மனுஷனை வந்து சம்திங் இட் ட்ரிகர்ஸ் உள்ளுக்குள்ளே ஏதோ பண்ணி விட்டுருது. ஸோ டெஸ்மெண்டுக்கு அது என்ன ஆகுதுன்னா மண்டைக்குள்ளேயே ஏதோ அது பேசுது. அது வந்து இட் மேடும் கில் லூசி. அவன் வந்து லவ் பண்ணுவான் லூசியை. அவளை வந்து மீறி அவனை அந்த கை ஆட்டோமேட்டிக்காக போய் அவளை குத்தி விட்டுரும். ஸோ இட் மேடும் டூ இட். ஸோ அதை தான் வந்து அவன் சொல்கிறான், இது வந்து மண்டைக்குள்ளே வேற ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு, உடஞ்சிக்கிட்டே இருக்குன்ற மாதிரி சொல்கிறான். அது ஓகே, இதெல்லாம் முடிச்சாச்சு. மெசஞ்சர்ஸ், ஸ்டாஃப் ஆஃப் ஈடன், ஈசு மெசஞ்சர்ஸ் யார், இதெல்லாம் இன்னொரு நாள் படிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இதுக்காகவே ஒரு இது மாதிரி போடலாம். பிக்சர்ஸ் என்ன இருக்கு? பிக்சர்ஸ் இந்த இடத்தோட பிக்சர்ஸ் மேலே அந்த அந்த ஐ மீன் நார்வேயில் இருந்த மாதிரி அந்த இடத்துல மாதிரி இந்த இதெல்லாம் இருக்குது. இதான் அந்த பிக்சர், இந்த இடம் ஐவாரோட ஸ்கெலிட்டன். அது ஸ்டாஃப் ஆஃப் ஈடன். ஓகே, இதை பற்றியும் அப்புறம் படிக்கலாம். இந்த ரெண்டு இதையும் அப்புறம் படிக்கலாம். I went through hell to bring you here. It had better be worth it. Okay. See, Rebecca and us. Feeling okay? Better. But I'm worried that it could happen again. The 2 data streams. I can't promise it won't. I barely understand it myself. It felt like 2 minds, fighting over one brain. It hurt like a shotgun to the head. Right. There's something about this Viking's DNA sample that feels dense, noisy. Could it be the staff? Interfering somehow? How do you mean? My headaches, my temper. They started the day I got that thing. I hope you're not making excuses for, your friend. Jesus, no. I'm not. Sorry. Just take it easy. And if you feel yourself slipping again, let us know. I'm trying. I really am. ஸோ இதுக்கு தான் அந்த இது போட்டிருக்காங்க, அவளை ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ தட் டெஸ்மெண்ட் மாதிரி அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஆயிடக்கூடாதுன்றதுக்காக அந்த பீஸ் ஆஃப் ஈடன் மாதிரி இதுவும் ஏதாவது பண்ணி விட்டுருமோன்றதுக்காக தான் அது போட்டிருக்காங்க. சரி, அவ்வளோதான், வேற எதுவும் இல்லைங்க. Sean, don't forget to water the plants while I'm under, okay? I'll add it to the calendar and tattoo it on my leg. All right, time to go. Norway to England takes about a week by long ship, so I'll scrub ahead. ஸோ இந்த ஐவார் என்ன சொல்லியிருக்கான் அந்த மெசேஜில் அப்படின்னா, You okay? Sorry. Can you play the message again? We have the transcript. If you're looking for something, I can No, go and... I want to hear it. Okay. ஐவார் மெசேஜ் தான் நான் சொல்ல வந்தேன்ல. I don't mean to be cryptic. It's just that message led us here, to this place, to a Norse grave in North America. So those bones out there are the only lead we have. Our only chance at fixing this planet before it's too late. Here it is. அந்த ஆடியோ திருப்பி ப்ளே I lived, I died, and now I sleep. And in my sleep I dream. And in my dreams I see an end to the doom that will grip the earth once again. Find the wolf nest. Find the mad one. Find me. And save us all from another death. And
Unsettling, that is. That pulse in the message. Are you sure it's just coordinates? Nothing else? Nothing I can find. Okay, I'm ready. Here we go. ஆனா நான் கரெக்டா அத பத்தி பேசும்போது அங்கேயும் அவளும் வந்து அத பத்தி கேட்கணும்னு சொன்னா பாத்தீங்களா? கோஇன்சிடென்ஸ். ஓகே, நைஸ். ஸோ அதான் அந்த மெசேஜ்ல வந்துட்டு நான் வாழ்ந்தேன், நான் செத்தேன், நான் கனவு கண்டேன், அந்த செத்துறதுல இருந்து அதுல இருந்து ஏதோ கனவு கண்டு சம்திங் அது ஒரு இது மாதிரி பேசுறான் அவன். ஸோ அந்த கோஆர்டினேட்ஸ் கொடுத்துருக்கான். இந்த இடத்துக்கு வந்து இதாக இருக்குது, அது நார்த் அமெரிக்காவில் இருக்குது. ஐவார் இப்போ நார்வேல இருந்து இங்கிலாந்து போயிட்டு இருக்கான். ஆனால் பாடி வந்து நார்த் அமெரிக்காவில் ஒரு இந்த நார்ஸ் கிரேவ் சைட்டில் இருக்குது. ஸோ இவனோட இதை ஃபுல்லாக அலசி ஆராயிறது தான் இந்த கேம் ஃபுல்லாக அசாசின்ஸ் கிரீட் வேலைகளால். அண்ட் போக போக தான் தெரியும். ஸோ இது வந்து என்னென்னா 2012 உலகம் அழிய போகுதுன்றதை காட்டினாங்க. ஐ மீன் அந்த படம் கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க 2012. இதில் வந்து இவங்க சேவ் பண்ணுற மாதிரி ஆயிரும். டெஸ்மண்ட் மைல்ஸ் தான், ஆனால் செத்துருவான் டெஸ்மண்ட் மைல்ஸு. ஆனால் திருப்பி இன்னும் 8 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் திருப்பியும் அதே மாதிரி ஒரு இம்பேக்ட் ஆகி கம்ப்ளீட்டாக வைப் ஆகும். ஆனால் அதை மனுஷங்களை எல்லாரையும் காப்பாற்றுறதுக்கு நீங்கள் என்னோட இந்த கோஆர்டினேட்ஸ் நான் தரேன், என்னோட இதை கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு கொடுத்துட்டு போயிருக்கான் ஐவார். ஸோ அதான் திருப்பி அந்த மெசேஜை போட்டு காட்டுங்கன்னு சொல்கிறா லைலா. அதை பார்த்துட்டு சரின்ட்டு உள்ளே போகிறா. திருப்பி அனிமஸ் உள்ள போயிட்டு இப்போ வில் பி பிளேயிங் ஆஸ் ஐவார் அகைன், கண்டினியூவிங். ஒன் வீக் ஆகும் நார்வேல இருந்து இங்கிலாந்து போகிறதுக்கு. அந்த 1 வீக்கை ரெபேக்கா ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டா. ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கிலாண்டில் லேண்ட் ஆகிறதா சீன் வரும். என்னமா ரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க கேமை. இங்கிலாந்து உள்ள என்ட்ராராங்கோ, எப்படி இங்கிலாந்து இந்தியா வந்து பிடிச்சாங்க அதே மாதிரி இவனுக்கு போய் அடிப்பானுங்க. Not a patch on Norway, but we'll make this land our own soon enough. I'm glad to see any land at all, and will be happy to have my feet on solid ground again. We must not rush our landing. All you see here is Saxon territory, the Kingdom of Mercia, largely unpacified. There will be eyes watching us from the trees, with bows drawn and traps set. We must be wary. Randi, dig in your oars, all standing. Have you spotted something? Not yet. Well, let us go ahead to clear the path of any dangers. Then follow our lead when the sun brushes the horizon. Understood! May Thor bless you all on your way! We will see you soon! Best not to draw attention here. Sail on! Yes! I'm ready for whatever these green-thumbed fairy folk have to throw at us. Sigurd, do the sons of Ragnar know that we're coming? They do not, but they will not scoff at our visit. Of the 4 kingdoms in England, the sons of Ragnar have settled only one. The rest is ripe for the taking. Do we mean to join their army? No, no. We will speak with them, get the lay of the land, and carve this country into as many pieces as we see fit. Look ahead there! Is that what passes for a town? Plain brick in a single rune to their timid god? That rune is called a root, Dag. The cross upon which their god was sacrificed. It sits atop a monastery, a place of worship. That cross killed their Christ, and now they display it in worship? Bizarre! We carve idols of our gods and make wishes before them.
Like our sacrifices to Odin, the One-Eyed. But we do not worship the wolf that kills him. That is the difference. Whatever strangeness we see in these Saxons, they must think the same of us. The hammer! Now there is a symbol worthy of a god. A bolt of lightning would take that cross clean off. Look there! What are they doing? Ritual drowning. Baptism, Dag. Are the ways of Christians really so unfamiliar to you? Not at all. I simply forgot. And someone has to keep the conversation up. It must be priests and worshippers alone in that place. We could storm this port with ease. Sack it without breaking a sweat. Is there much in the way of treasure there? Always! They shape precious metals and cut jewels to their gods. There will be a fortune there. Later, Dag. There will be time enough for raiding, once we have settled. Come to, stop the boats. Pull up over there. The way forward is blocked by a chain spanning the river. We must remove it before passing on. A chain? Can we cut through it? It's too thick for access. But there must be a way to release it, somewhere in that camp. I will go. And I will be right behind you. No, Dad. You stay here. Should trouble come our way, I want you defending the ship. A good idea. Send out the arrow and keep your sharpest axe at hand, huh? Something like that. Okay. So in இங்கிலாந்து வந்துட்டாங்க. அந்த ரான்பி சிகார்டோட ஒய்ஃபோட குரூப் வந்து வேறு சைடு போகிறாங்க. இவங்க இந்த சைடு வராங்க. அப்போ ஒரு கான்வர்சேஷன் என்னென்னா வந்துட்டு இந்த சாக்சன்ஸுன்ற வேறு யாரும் இல்லை, கிறிஸ்டியன்ஸு. அதுதான் வந்து இதில் சொல்கிறாங்க. இவங்க வந்து நார்ஸ், ஓடின், தாரை கும்பிட்றவங்க. அவெஞ்சர்ஸில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கள்ல. ஸோ இதில் என்னென்னா அந்த கிராஸை பற்றி பேசுகிறாங்க. அந்த கிராஸில் தான் வந்து ஜீசஸை இது பண்ணாங்க. அண்டு அதில் தான் அவர் இதானார். ஐ மீன் அங்கே தான் அவரை க்ரூசிஃபை பண்ணி அவரை கொண்டிருப்பாங்க. ஸோ அந்த கிராஸே வந்து கும்பிட்டனா இது அவங்க வந்து ஒரு மாதிரி இதுவாக பார்க்குறேன். என்ன இதை போய் அவங்களே கொண்டுட்டு அவங்களே அதை அந்த இடத்துல அப்படியே கும்பிட்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி பார்க்குறாங்க. அதுக்கு வந்துட்டு இங்கேயும் அதே மாதிரி ஏதோ நம்மளும் பண்ணுறது இல்லையா, நம்ம காடை வந்து உருவ வழிபாடு பண்ணலையா அப்படின்றது இங்கே இவங்களே கேட்குறாங்க. அப்போ வந்து ஏதோ அது இவங்களோட மித்தாலஜி எனக்கு அவ்வளோ தெரியாது. நான் வேணால் படிச்சுட்டு நான் நெக்ஸ்ட்டு இதில் சொல்கிறேன். ஸோ சம் உல்ஃப் வந்து ஏதோ கில் பண்ணிடும். ஓடினா யாருன்னு தெரில. பட் அந்த உல்ஃபை நம்ம குண்டுறது இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஸோ இதை பற்றி வேணால் நான் அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில். அந்த இதை நான் இவங்க நார்ஸ் மித்தாலஜி கொஞ்சம் நான் படிச்சுட்டு சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு இடத்துக்கு வந்துருக்கோம். இதை ரைட் பண்ண போகிறோம். ரிலீஸ் த நேவல் செயின். ஓகே, இதை ரிலீஸ் பண்ணால் தான் உள்ளே போக முடியும், என்ட்ராக முடியும். அண்ட் வர வழியில் இந்த பேப்டிசம்லாம் பார்த்துட்டு வராங்க. சரி, இங்கே ஒரு ரெக்கார்ட் முடிச்சுக்கலாம்.
இவங்க வரும்போது சன்ஸ் ஆஃப் ராக்னார் இங்கே இந்த அவங்களுக்கு தெரியுமா நம்ம இங்கே வர்றது அப்படின்றாங்க. சிகர்ட் அதுக்கு வந்து இல்லை தெரியாது அவங்களுக்கு, நம்ம அங்கே போய் மீட் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை அப்படின்றான். நம்ம என்ன அவங்க கூட ஜாயின் பண்ண போகிறோமா அவங்க ஆர்மியா அப்படின்றான். இல்லை இந்த ஹோல் இங்கிலாண்டையும் வந்து அக்கு வேறு ஆண் வேறையாக பிரித்து ஃபுல்லாகவே இந்த இடத்த வந்து கூறு போட போகிறோம் அப்படின்றாங்க. ஸோ ஃபுல் இங்கிலாண்ட்லேயும் வேணுன்ற அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் நம்ம அப்படின்றானுங்க. அவ்வளோதான். ஐயோ இங்கே தான் ஓடி வரானுங்க. எப்படி பார்த்தானுங்க? Stop! ரெண்டு பேரையும் போட்டேன். Lord preserve me. What's that about? Crawled into the brush, have you? This chain is huge and poorly anchored, it appears. I might be able to shoot it. Stretch your wings soon. வேற எதாவது இங்கே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். லோட் பண்ணுறேன். இப்போ மேலே ஏறலாமா?
this away! Hey, boy! Back to the boat! We should be close now, barring any அம்ப எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். Fine work, Abel. I say we go back, Sigurd. Give those dogs a good knock around and take whatever treasures they have. Easy pickings. Not today, Dag. We press on until we reach our goal. We cannot afford another surprise. Now be on your guard. It should not be far. Gods, I'm ravenous. I hope they have food and ale on hand when we arrive. You should have sent word ahead of us, Sigurd, to get something on the spit. If Halfdan, Ubba and Ivar Ragnarsson are lacking food in England, then all of us will starve. Have no worry. I can see it now. A suckling pig, tender and juicy. And the ale as gold as the treasures that we failed to steal back there. A man of simple pleasures, aren't you, Dag? And he is happier for it. For my part, I look forward to standing in the footsteps of the giants that built this land. What giants? The great Romans and their empire. Giants of a forgotten age. They held dominion here long ago, and their ruins dot the landscape. Every brick and stone tells a story of conquest and glory. And now, they are rubble and ash. Ready to be remade. We will rebuild their empire brick by brick, and ours will not crumble to dust. All things end, Dag. The ruins are not a warning. They are a testament. Look there, just ahead, where the sons of Ragnar make their camp. At last! The find our feet on steady ground. Sigurd, hold back. Something isn't right. Good eye. There's too little movement for an army. Only tents and a few men. Not the army we hoped to find. No. Let us get a closer look. இவங்க என்ன பேசிட்டு வராங்க அப்படின்னா, இங்கே சன்ஸ் ஆஃப் ரேக்னார் முந்தையே சொல்லியிருக்கலாம்ல, நம்ம அங்கே போயிட்டு சாப்பாடுலாம் இல்லைன்னா அப்படின்றான். அங்கே ஊபே ஈவாரு இவங்க எல்லாம் சாப்பாடு இல்லைன்னா நமக்கு எங்கேயுமே சாப்பாடு கிடைக்காது அப்படின்றாங்க. We all go. If they are friends, I wish to meet them as a yard. And if they are foes, then we fight them all together. Ragnar Sons and Camp. இங்கே வைக்கிங் சீரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அட்டாக் பண்ண சீன்ஸ்லாம் காட்டுவாங்க. Who are these men? They speak with twisted accents. English, no doubt. Dag, Eivor! On me! போவே முடியல. Oi, what's this? A mess of filthy Danes befouling our riverways? You there? Give us your name. I am Sigurd Jarl of Fornberg. And you are? Men who do not take kindly to Dane invaders creeping into our camp. You'd best move along, pagan. Spare yourselves a slaughter. You threaten Norsemen with a play of swords and expect us to cower? I have been 8 days at sea without a drop of blood to wet my axe. So spare the chatter, buckenouts, and draw your weapon. வாங்கடா அப்படின்னு அர்த்தமா அப்படின்றாங்க. Won't take long. Let's finish them! Heathen bastards! You have what you wished for, Dad.
Feels like home already! You had your chance to turn away, and it passed you by. Hey! Over here! No, stop! Get out of the well! Time to fight dirt! Suffer! Shit! Not over that! ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஆடணும். ஒரு அடி விழுந்தாலும் காலி. அந்த வெப்பன் நல்லா இருக்கு, அவங்கள அடிக்க விட மாட்டேங்குது. ஆனால் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குது இந்த வெப்பன் வச்சிருக்கிறது. யாரும் அங்கேருந்து அம்பு விட்டுட்டு இருக்குது. அவ்வளோதான், இங்கே எல்லாரையும் போட்டாச்சு. பரவாயில்ல, நான் அவுட் ஆகாமல் இதாகிட்டேன். ஃபஸ்ட்லாம் விளையாடும்போது செமையாக செத்தேன். ஈஸியாக ஆடு. ஹார்டஸ்ட் லெவல் வேறு வச்சுருக்கேன். இந்த வெப்பன் நல்லா இருக்கு, அதனால ஒரு அடி நீங்கள் மாட்டினாலும் அவ்வளோதான் காலி. இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் சாவாமல் ஒரு ஃபைட் முடிச்சது. எல்லா வாட்டியும் ஏதாவது பக்கத்தில் ஏதாவது பர்னிங் இது இருக்கும், அது பட்டு இதாயிரும். Nothing to see here. All good. இங்கே எதுவும் இல்லையா? அவ்வளோதானா? Look here, they ate rats for supper. Explains why they fought like birds. Explore the area. Aid me. Be my eyes. Eivor. Wait! Who are you? Are you with those brigands as well? Sigurd, Dag, in here. Those men had prisoners. செமையாக இருக்கு இந்த வெப்பன். You there!
untie us! Let us walk and we will not hurt you! Quite bold in those bindings. I like your spirit. We are very agreeable people, I promise. You need not kill us. Peace, friend. We have no need or wish to hurt you. What are your names? Yenli. I'm a merchant, not a bandit like those others. And this is Rowan. Rowan, that's right. I'm a stable hand, that's all. I keep horses and, well, I did, till those brigands sold them off. They meant to sell us next, as slaves to the nearest bidder. But I ripped their eyes out before I let that happen. And how did you find yourselves here? We came to trade with the Sons of Ragnar, at Halfdan Jarl's asking. But they were gone when we arrived. Unbind them. ஓகே, சன்ஸ் ஆஃப் ராக்னார் இங்கே இல்லை. அவங்கள தேடி தான் வந்திருக்காங்க. இவங்கள பிடிச்சி, இவங்க மர்ச்சன்ட் ஆக்சுவலாக, இவங்கள பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டாங்க. இவங்க ஸ்லேவ்ஸாக இது இப்போ வித்துடலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிட்டு அது அந்த டைமில் தான் இவங்க வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க. Where will you go now? What will you do? Rebuild my stocks, start anew. I have friends and allies across the land to aid me, but it won't be easy. Every town and village needs a stable to keep horses fit and trim. I'll find my footing again, somewhere. நீங்க ஏன் ஜாயின் பண்ணக்கூடாது எங்களோட? What are you thinking? That we could use their skills as we get settled. Having access to trade and someone to tend our mounts would be a boon. My thoughts as well. Any friend of the Ragnarsons is a friend of mine. Right, Dag? Whatever you think is best, Sigurd. Janli, Rowan, I am Sigurd Jarl of Fornberg, son of Styrbjörn. This is Eivor and Dag. Both of you are free to go, but more than welcome to stay if you're willing to pull your weight. We'd be happy to, if only to get back on our feet. Then let it be done. The Raven clan welcomes you. Okay. From strangers into friends, into family. The others have arrived. Come. Ragnar Sansa. ஒன்னு ராக்னார் ஏற்கனவே செத்துருங்க. Honored family, friends, welcome to your new home. எனக்கு ஏன் ராக்னார் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா, அவன் இங்கிலாந்து உள்ளே வரும்போது ஃபஸ்ட் டைம் ரைட் பண்ணி எல்லாரும் எடுத்துருவாங்க, கோல்டு எல்லாத்தையும் எடுத்துருவாங்க. ரேண்ட்வே ஏதோ மேப் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ராக்னார் வந்து என்ன சொல்லுவான்னா, ஆக்சுவலாக இந்த கோல்டு வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது, இந்த மண்ணு தான் என் கோல்டு, இங்கே ஃபார்மிங் பண்ணலாம். நம்ம நார்வேயில் வந்து ரொம்ப பனி பிரதேசன்றதுனால ஃபார்மிங் பண்ண முடியாது, சாப்பாட்டுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. அதுக்காக தான் அவங்க வேறு லேண்ட் போகணும்னு பார்ப்பாங்க. அண்ட் இந்த ஏரியா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சொர்க்கம் மாதிரி தெரியும். ஸோ இந்த லேண்டு தான் கோல்டு அப்படின்ட்டு இருப்பாங்க. அவங்க இந்தியா பக்கம்லாம் வந்திருந்தாங்கன்னா வேறு மாதிரி மிரண்டிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்தியாவில் அந்த டைமில் கோல்டுக்கெலாம் பஞ்சமே கிடையாது, வேறு லெவலில் இருந்தது. பிரிட்டிஷ்காரங்க எல்லாம் சுரண்டிட்டு போயிட்டானுங்க, எலும்பு துண்டு மாதிரி மிச்சம் மீதியை கொடுத்துட்டு போயிட்டானுங்க. வைக்கிங்ஸ் ஆக்சுவலாக இந்த லேண்டே வந்து ஒரு கோல்டாக தெரிஞ்சுது. நம்ம லேண்ட்லாம் வந்தாங்கன்னா அவ்வளோதான், இங்கேயே தங்கியிருப்பாங்க. அண்ட் அவங்க கல்ச்சரும் நம்மள தான் கொஞ்சம் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கும். பலி கொடுக்கறது, உருவ வழிபாடு. Now come. Randvi has found something I would like you to see. Okay. Eivor, Sigurd, I give you England and its 4 kingdoms. இங்கிலாந்துல 4 கிங்டம் இருக்காங்க. East Anglia, Northumbria and Wessex.
From the few plans and maps I discovered, I believe the sons of Ragnar have pushed further into Mercia, here. My scouts will soon tell me if I am correct. Where are we? Here, in this unnamed copse of trees. Unnamed? We cannot let that stand. What will we call this place? I might have an idea. Ravensthorpe, the village of ravens. இடத்து பேரே வச்சிட்டாங்க மேப்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம். I like it. The poet in you sings once again. One day this name will be known throughout all of England. A name is only a beginning. If we want renown, we must build. Expand. Agreed. We should begin with a forge. Can you help Gunnar get working again? We'll need cargo, supplies. For that our neighbors will provide, whether they wish to or not. Scarcely arrived, and now we must raid. We cannot master this land merely by asking. I'll go and speak with Gunnar now. போய் கேட்டா கொடுத்துறவா போறாங்க. What else have you? Short notes mostly. இதோட இன்னைக்கு ஸ்ட்ரீம் முடிச்சுக்கலாம். Not a... You were not at all.